בוקר טוב לכולם. Good morning, everybody. בוקר טוב. Again. Morning. Good morning. Good morning. I hope you're all, and you and your families are well. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Okay. We are well. Don't talk about our families. I have at least one in every family, if not two. I think all of us, even if we don't know. Oriel just sent something very funny. He said, if you haven't had corona yet, please go check your mezuzot. יפה. טוב. Why did you laugh? Becky, I don't think you were here the last two, right? Why not? Were you here last week? Or was June recording it for you? That was 2 weeks ago. That was 2 weeks ago? I wanted to ask you what was your thought about Kadosh, Kadosh, Kadosh? זה ליווה אתכם במשך השבוע? Was it something that you were thinking about? Or איפה פגשתם את זה? אוקיי. אולי רק... We had homework. What? I didn't know we had homework. It's not formal homework. Oh, I know, I'm kidding. נכון, אחד הדברים שכאילו דווקא שרציתי להגיד, that I was thinking about the pasuk of קדוש, 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 השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו, and when I read the מזמור כ"ג in תהילים, so it says, גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. Also when I have to go בגיא צל מוות, dark areas in my life, זמנים של קושי, של כאב, של התמודדות, מה מנחם אותי? When I see שבטך ומשענתך. What is the shevet and the mishenet? The mishenet is actually very easy to understand. The mishenet is like a stick or a special mitkan that the shepherd has, that when he sits down to rest, he can lean on it. So it'll be more comfortable for him on his back. And the shevet is the makel, it's the stick, okay? And what does he use the stick for? Usually to hit lightly on the sheep to get back into לתוך השביל, to the path where they're going. So how can it be that the shevet and the mishenet are a מקור אבל נחמה? שבטך ומשענתך המה ינחמוני, the stick that you hit me with, the mishenet that you're lay your back upon, איך זה בדיוק לנחמה בשבילי? And after we read this pasuk and after we learned it last week, so I was thinking to myself that אני אגיד את זה בעברית, עצם הידיעה שאני רואה את השבט ואת המשענת ואני יודע מי מחזיק בזה, מי נמצא בצד השני, זה הנחמה שלי. Are we okay with the Hebrew, June? Yeah. Okay? Just knowing that this belongs to my master, and just knowing that my master uses this in order to להוליך אותי אל המקום שאליו אני צריך להגיע, אפילו שזה המקל שמכה אותי, זה הנחמה שלי. וזה פשוט מאוד התחבר לי למלוא כל הארץ כבודו. It's not only finding the good things in our life and saying this is from הקדוש ברוך הוא. זה להגיד בבוקר חסדך, אבל אמונתך בלילות is to know that also the shevet and the משענת, even that it hurts me, even though that it doesn't, the mishenet is not for me, but I know who it belongs to, who is on the other side, who's holding it, זה הנחמה. אז זה סתם מחשבה שהיה לי בעקבות הלימוד הזה שלמדנו. ובמעבר גס נעבור לפרשת משפטים. Okay, I send you the דף מקורות, I hope you all got it. In any case, we're going to read everything and explain, אז הכל בסדר.
And פרשת משפטים starts off with עבד עברי. And in order to understand the הפטרה that is also dealing with עבד עברי, first of all, we have to try to understand what is the theme, מה הרעיון הזה בכלל של עבד עברי ומה התורה התכוונה בעבד עברי. אז בוא נתחיל מכאן, בוא ננסה להבין מה זה עבד עברי. עבד עברי is a situation where a thief was caught and he has no money to pay back, but he was a thief, okay? הוא היה גנב. And in order to fix what he has done, he is sold to be a slave. But this slavery is limited in time for 6 years. And the master of the slave, he's, אפשר להגיד שהוא, אמנם הוא שולל את החירות של העבד, אמנם he's going to take away his freedom, but this is some kind of a track to rehab. What do I mean? What I want to say here is that the slave gets some kind of a slavery of a work that he has to do. It's not humiliating. It's not something low life. Okay? He works for the master. And after 6 years, he leaves the master. But it's much more than that. I said before that it's like a rehab, a path to rehab. I want you to realize איזה גאונים חז"ל, התורה, הקדוש ברוך הוא, מה קורה פה עם העבד הזה, אוקיי? הם יוצאים ל6 שנים עבדות אצל העבד, 6 years they have to work for the master, and in these 6 years the master takes responsibility over the עבד, over the slave, okay? And he has to make contacts for him, and he feeds him, and he mentors him, and he teaches him how to build a life based on values, and he takes care, the master has responsibility that the slave doesn't fall again, that he doesn't find himself in an economic pit once more. And not only that, after 6 years that he was a slave for his master, the master sets him free and he grants him a nice package of money for him, a מענק שחרור. Today we see that in the army, מעניין אם זה קשור. But when a soldier finishes his time in the army, he gets a מענק שחרור, a nice sum of money to start his life over. So this is really the deep value, הערך שיש פה בעבד. Okay, he's on a rehab track. הוא לומד איך לשקם את החיים שלו ולהתחיל את החיים שלו במקום חיובי וטוב כשהוא יוצא לחופשי. Can I ask a question? Sure. Who is the master? The one he stole from, or somebody appointed by a judge? No, he buys him. זה שאלה טובה, זה שאלה טובה ויפה, but usually it was to the man that he stole from him. Okay? To be a master, we see it comes with responsibility over here. Okay? זה הדרך שלו להחזיר את החוב. This is the way he can repay what he stole from him. Okay? If he stole money and he lost it, if he stole something physical but it broke, or he sold it, or he can't put his hand on it again, then he becomes a slave. I understand that it's a way of paying back the person he stole from. But I don't know that it's a guarantee that the master would be able to fulfill his responsibility. He may not be able to, or he may not be qualified. Or יפה. This is exactly what's happening in the הפטרה. יפה. זה בדיוק הנקודה, אבל עוד מעט נגיע לזה. עוד רגע. So there were different eras in the Jewish nation that the slave, I think very naturally, הוא נתפס כבן אדם מאוד חלש, נכון? He was a very weak person in the society. He's a slave. He has no one to protect him. Okay? He's a slave to the master, and he is totally dependent upon the master for everything. Also for his food, also for his isardu, to live his life, his day-to-day life. And also if the master was nice and wanted to protect him, then he was protected. But if he didn't want to protect him, and now... But there were also criteria. There were also criteria for the adon.
When we think of an Adon and an Eved, we think of the South of a slave and a master. That's not the way it was. The master had certain criteria that he had to fulfill. The Gemara says that if there was one pillow, the Eved got the pillow, not the master. In other words, the Adon always had to be aware of the fact that he was helping the Eved, but he himself was not a master. It's like the king that always had to have the Sefer Torah by his heart in order to realize that he's the king of his nation, but there's still a Kodesh Baruch Hu that's over him. נכון, תודה רבה בקי. כי עכשיו אנחנו נראה תקופה שהאדונים, the masters, didn't behave like that. They took advantage of the slavery. They didn't let them free after 6 years. They didn't give them a grant. They didn't make connections for them. They didn't take responsibility over them. They controlled them. And they ממש, to take advantage is not a strong enough word. איך אומרים בעברית? לרדות. How do you say? To oppress maybe, right? They oppressed the slaves. And this is the times that we're talking about, okay? The masters are oppressing their slaves. And this is ככה, זה התמונת רקע להפטרה של ירמיהו. And this is... I think the masters also had a responsibility if he was a married person to the rest of the family. נכון, בהחלט. To support them. To support the slave's family. נכון. זה היה הרעיון העקרוני, this is האידיאולוגיה של עבדות. לעזור לעבד לחזור לדרך המלך. I think rehab is a good word, maybe you have a better word in English, I don't know. אבל זה היה הרעיון, להעלות אותו חזרה לחיים תקינים, לחיים של ערכים, לחיים של יציבות כלכלית, to help him build a normal life. יכול להיות that based on this is the whole ra'ayon of what is the highest level of tzedakah, which is a gamach, which helps people to reestablish themselves and to find a career and to find work or something. נכון. Thank you very much שהזכרת את זה, זה ממש נכון. That's the highest level of tzedakah. Not to give him money, to give him a job. I think though that the person who was the victim here becomes a victim twice in a way. Because the first time he stole from, but the second time he has to support not only the thief, but maybe his family, maybe whoever else. It ends up double for him. And soon we'll see how it triples itself. Oh, okay. Okay, אבל זה רק בסוף ההפטרה. It could be, I don't know how much it goes into detail. We're assuming that the person that was stolen from becomes the Adon, but it could be the one who determines that he has to go into Abdut or something because he doesn't have the money to pay is the Beit Din. So it could be that the person says, I am not capable of doing it, and then they give him, and somebody else takes over the chov and is willing to pay back the chov of the robber, and he takes him as an eved. יכול להיות, but I think we'll see that usually it was the rich people that became the masters. Usually it was the rich people and it corrupted them. And this is the background. זה הרקע להפטרה שלנו פה. אוקיי? זה בדיוק הרקע להפטרה. אוקיי, so בוא נרחיב קצת על הרקע, שנבין את הנבואה של ירמיהו. These are the last days of the Jewish כאילו של המדינה היהודית, למרות ש you can't really say מדינה, but they were running themselves. ממלכה, תודה רבה. של הממלכה היהודית לפני החורבן. They were fighting against the Bavlim, Nebuchadnezzar melech Bavel, and almost the whole of Yehuda was already captured by the Bavlim. Okay? There are many, many, many slaves. Malchut Yehuda koreset. Yoachaz was rebelling against Egypt. They took him, הם לקחו אותו בשבי, ואז הטילו מס אדיר, a lot of payments, a lot of money, a lot of taxes that they have to pay in Jerusalem. So they were raising more taxes from the people. And the same thing again happened with the Melech Tzidkiyahu. He also rebelled, he also had to pay. A lot of money is in the air, a lot of taxes. Many, many slaves and also female slaves, shfachot, ivriot.
ובאמת יש פה מצב מאוד מאוד קשה בעם היהודי, גם מבחינה כלכלית, a lot of money has to be paid, they have the בבלים sitting over here trying to capture them, a lot of slaves, people are not happy, and then we'll see that המלך צדקיהו, הוא פתאום מחליט לשחרר את העבדים, let all the slaves go, to free the slaves. We don't know exactly why. There can be a few different answers. Maybe he wants to do tshuva and ככה קצת לזכות, לעשות הטוב בעיני השם ולזכות בכמה נקודות. Maybe he needs the slaves as army, as soldiers in the army, because there's going to be a war soon. Yerushalayim is under a siege of the Bavlim. And maybe he needs people to fight the Bavlim, so he needs the slaves. The slave, what motivation would he have to fight if he's a slave? Only to go back and be a slave again? Maybe during the wartime, we don't need slaves, because I'm talking about the rich people, because the whole society is just trying to, to be with their head on top of the water, just to survive. And having slaves and the family of the slaves mean that you have to feed more mouths. אז כך או כך, זה הקריאה של צדקיהו. Let's free the slaves. And that's what happens. They take the whole of Yehuda, soon we'll see who participates. And all of a sudden, out of the blue, the Bavlim stop the siege. הבבלים מסירים את המצור. Okay? למה הם מסירים את המצור הבבלים? Because it turns out to be that the king of Egypt is coming through the south. אנחנו אומרים עולים מדרום. They're coming up from the south towards ממלכת יהודה to help the Jewish nation against the בבלים. אם אתם זוכרות, קראנו את זה בהפטרה לפני כמה שבועות about the Jewish nation ששם את המבטחים שלהם עוד פעם במצרים. אז הנה, זה קורה פה בהפטרה הזאת. So the בבלים עושים חשבון מהיר, and they say, okay, let's leave ירושלים and the מצור. They're not going to go anywhere, the Jewish people over here. Let's go down and fight the Egyptians. Okay? So the בבלים leave Jerusalem, and they're now traveling down south כדי לקדם את פני מצרים. What happens in Jerusalem? יש פתאום שקט, there's quiet, there's no מצור. פתאום יש איזושהי רגיעה. We can breathe again. So what do the Jewish people in Jerusalem do? They run after their slaves that they just freed, and they capture them again. ממש, they hunt them down. And it sounds like the original Mitzrayim when Paro said, למה נתנו להם לעזוב. נכון, עוד מעט נדבר על זה גם, נכון מאוד בקי, תודה רבה שאת מזכירה את זה, נגיע לזה עוד מעט, כשנקרא את הפסוקים, אוקיי? זה קצת מזכיר לנו, I just want to give it like a day-to-day דוגמה, you're probably familiar with the story of a guy that's standing in the middle of the warm, hot, boiling hot desert and waiting for a tramp. And no tramp is coming, and he's thirsty, and it's boiling hot, and he doesn't have a piece of shade. And he picks up his eyes to Shamayim, and he says, Hashem, please, 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 תביא לי טרמפ, רק, אני אעשה כל מה שאתה רוצה, אני אניח תפילין, אני אלבש ציצית, אני אתפלל 3 פעמים ביום בבניין, רק תביא לי טרמפ. He doesn't even finish praying to God, and a beautiful black Cadillac עוצר לידו, with air conditioning and a bottle of water. And what does the guy say? Thank you, Hashem, הסתדרתי. הסתדרתי, תשכח את מה שהבטחתי לך, הסתדרתי כבר, תודה רבה. אז זה ככה פחות או יותר מה שקוראים צדקיהו והעם היהודי בתקופה הזאת. They just let the slaves free, okay? ממש לא עברו יום-יומיים, I don't know exactly how long passed since the minute that they let the slaves back to their freedom, and פתאום נהיה שקט, הבבלים עזבו אותם, אוקיי? אז, ואז אנחנו נראה בעצם מה קורה בהמשך, אבל אני רק אגיד just let's think a minute about the slave. What happens to the slave that his master lets him free? He gives him his freedom again. מה עובר עליו?
בוא נגיד רק כמה דברים קטנים. Can you try to imagine the state of mind of the slave when the long hand of his master finds him, captures him, brings him back to be a slave? מה קורה עם העבד הזה? Demoralized. What else? When was his situation worse? When he was a slave or now? Not when he was now. Well, it's hard to say because Now. If he was released and he wasn't given properly rehabilitated and he was sent out empty-handed, he's totally lost. That's what happened in the South. But he has his freedom. He has his freedom, but does he have money? What does he have to do with it? Can he buy himself a house? Where is he going to live? What's he going to do? Maybe he's optimistic to start his life again. I mean, I'm sure that he prefers to be a slave without a nickel or a dime to his name than being a slave, working for someone else. Someone else is mastering you and controlling you. We heard that Am Yisrael, when they were in the Midbar, what did they want? They wanted to go back to their watermelons and their onions in Mitzrayim. In other words, the idea that even though they were slaves and their children were being thrown into the Nile, the idea that at the end of the day, they had a piece of bread that they knew they could count on was more important to them than being free. And Kodesh Baruch Hu says, Tishlachet Ami v'yavduni. He doesn't say, Shlachet Ami and just sent them out in Hefker. You can't do that. את יודעת מה? את ממש מעוררת במחשבה, בקי, שההפטרה הזאת, יש לה פה מסר מאוד מאוד עמוק, שאפילו לא הבנתי את זה עד שלא אמרת, את ושר, את מה שאמרתם. אני אגיד לכם מה אני חושבת, כי עוד מעט נדבר על מסרים אחרים של ההפטרה, אבל אני חושבת שבעצם את אומרת שיש פה מסר לבן אדם, I'm trying to think how to לנסח את זה, so please feel free to jump in and help me think it out, that being a slave is not an option. You're only thinking about having your watermelon and your onion and a piece of bread to eat. זה לא העיקר בחיים בסוף. יש פה משהו הרבה יותר עמוק של החופש, של הבחירה החופשית שהרבה דיברנו עליה. Our free will, our freedom. That's much more important than if you're hungry or not hungry. No, but there's the issue of being afraid of death. And why afraid of death? Well, I think that in the desert, the Bnei Israel were afraid of dying in the desert, and if they had a choice of dying or going back to Mitzrayim, they chose to go back to Mitzrayim. I don't think they were really afraid of dying because they had water constantly and they had the man and they knew that they were being taken care of and there were no snakes and scorpions וכולי. I think they said, didn't they say? לצאת מאזור הנוחות. I think it's טוב מותנו במדבר or something, טוב מותנו במצרים, something במדבר. I don't remember the exact pasuk. But I just think that Hashem is trying, סליחה? That's what happens to the chayalim when they get what's the word, released from slavery, from the army. From the army, and they go to Hodu, matov. 3 years, 4 years, whatever it's been, they've been like held into some kind of a misgarret, and suddenly everything opens up for them, and they don't know where to turn. נכון, אבל זה משהו אחר. I just think that saying that they wanted to be slaves in order to have some kind of a יציבות כלכלי, economically, to be stabilized, would you say? To have security. To have security, that בעצם, the Navi is trying to tell us that even having this security, it's not important as having the חופש, as to נשמה שהיא חופשייה, וקראתם דרור. עוד מעט אנחנו נפגוש את המילה הזאת הרבה מאוד פעמים בהפטרה. Look, if we go to the Eved Ivri Bevet, and it depends if you're talking on the spiritual level, okay? So we know that the whole thing that an Eved who didn't want to go free is taken, and his ear is pierced because the ear that heard that he's supposed to be an Eved Hashem, he's not supposed to be an Eved to a person. He's supposed to be an Eved Hashem. Now. That's on a very spiritual level, and what is he? How is he supposed to run his life? And he has his bechira chafshit to choose if he wants to go b'derech Hashem or he doesn't go b'derech Hashem. But then there's the
physical side of, yes, worrying about my family and worrying about if I have to put on the table and worrying about all of these other things. And that is a physical thing that people are very afraid of not having that security. נכון. זה באמת דורש הרבה אמונה וביטחון בהשם. אבל גם בתורה וגם בנביאים, also ירמיהו, they're telling us, to being a slave is not an option. אבל בואו נתקדם קצת ונגיע לעוד מקומות מעניינים. אבל זה פשוט הנקודה מאוד מעניינת שאמרתם. Okay, let's start to read that. I just want to say that morally, okay, capturing your slave after you let him free, זה לא מתקבל, זה לא עובר, ותכף נראה לאיפה זה מגיע. Soon we'll see how far it can get. Okay, so let's read the הפטרה and try to understand the פסוקים לאט לאט. הדבר אשר היה לירמיהו מאת אדוני אחרי קרות המלך צדקיהו ברית, את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור. אז צדקיהו הוא קורא לכל העם. I just want to emphasize that it says אל כל העם. He didn't just speak to this rich guy or that rich guy, to this one who has a slave or two or that one who has a few slaves. זה היה קריאה גורפת לכולם, כל העשירים, all the rich people, okay? And it's not only that he wants to do some kind of an action of a project that he has, הם קוראים לזה לקרות ברית, okay? תכף אנחנו נראה את זה, לקרות, it says over here, ממש, קרות המלך צדקיהו ברית, they are going to sign a treaty. זה הרבה יותר מחייב מאשר סתם להחליט על איזשהו, to initiate some kind of a יוזמה. Okay? It's not something only in Jerusalem, it's not something only for the rich people or this and that people that I know. יש פה קריאה גורפת, everyone is involved in it, all ממלכת יהודה. What is the treaty? What is the ברית? לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים. לבלתי עבוד בהם ביהודי, לבלתי עבוד בהם ביהודי אחיו איש. The king understands, צדקיהו understands that they have responsibility. מלשון המילה אח, אחיו, these are your siblings, this is your brother. אוקיי, אנחנו אחים, אנחנו לוקחים אחריות אחד על השני, אנחנו נעבוד לפי חוקי התורה, ולעולם לא יהיו עבדים בינינו. The word אחריות, and אח is very interesting. If you look at the word אחריות, it's built in this way. First, the word אחריות, the first letter is א', okay? האחריות הבסיסית, the basic responsibility that you have is עליי, על אני, א' for אני. Okay, everyone is responsible for himself, for his actions. And then we have the second letter is the chet, achrayut, ach. You have responsibility for your brother, okay, for your family. And then you have the next word, the next letter is reish, achrayut, aleph chet reish. איזה מילה יש לנו? אחר. Yeah. Okay, you have to take responsibility also for the other person, anyone who has a neshama יהודית, צלם אלוקים, אוקיי? לקחת אחריות גם על האחר, גם אם הוא רחוק יותר. Then we have יוד, אחריות, אחריי, אוקיי? And this is to be a manhig, to be a leader, to say אחריי, okay? Come after me, I'm going to look after you. And then we have אחריו, to be able to for הציבור ללכת אחרי המנהיג, אחריו, להיות מסוגל להצביע על מישהו אחר, ולהגיד אני הולך אחריו, I'm going after him. And then we have the last letter, תף, אחריות, אוקיי? מאלף ועד תף. אוקיי? זה משהו נורא יפה בשפה העברית, we use it a lot when we talk about teachers and counselors, אבל זה לא רק ברמה האנושית, זה כמובן גם ברמה האלוקית, להסתכל על הקדוש ברוך הוא וללכת אחרי המנהיג האלוקי שלנו. אוקיי, בוא נמשיך. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית, אוקיי? When we say כל השרים וכל העם, it really comes to emphasize the point that the whole elite of the Jewish nation in יהודה, בממלכת יהודה, ממש כל העם היהודי
כולם היו שותפים לברית הזאת. Everyone was involved, אוקיי? לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים, לבלתי עבוד בם עוד, וישמעו וישלחו. צדקיהו... The word drawer sounds like יובל. זאת אומרת, זה מה שקורה בשנות ה-50, זה לא מה שקורה אחרי 6 שנים. נכון. לא משתמשים במילה הזאת ל6 שנים. נכון, כי היה פה משהו גורף וכוללני, להוציא את כולם אל החופש, אל הדרור. וצדקיהו באמת הצליח לעשות את זה. מה זה drawer? It's freedom. Drawer is freedom? Yeah. It's a synonym. Synonym, did I pronounce it right? Yes. Okay, it's a synonym for חופש, for freedom. It's like the bird that goes, you know. נכון, we have birds that are called dror because they are free birds, a free spirit. Free spirit. Okay. Now, let's look at the next pasuk, pasuk Yud Aleph. We'll see that the whole history of Yehuda is in these few words of one pasuk. וישובו אחרי כן, וישבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשים, ויכבשום לעבדים ולשפחות. The Bavlim left, and what is the first thing that this Jewish nation does? The elita, the sarim, the ashirim, what do? They hunt back their slaves, even though that it's not allowed מבחינה דתית, ויש בזה, ethically it's a very big problem, okay? It's against the treaty that they just signed. And now look what happens. וידבר השם אל ירמיהו מאת השם לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציא אתכם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. That what was the ברית that הקדוש ברוך הוא promised us when we left Egypt? שעבדות לא תהיה יותר בעם ישראל, נכון? ואתם שלח את עמי ויעבדוני, there are many different פסוקים, soon we'll read them, אבל אין כזה דבר עבדים, אוקיי? אין כזה דבר, there will be no more slaves in עם ישראל, and that was ברית בלתי הפיך שקראתי עם אבותיכם כשיצאתם ממצרים. When I took you out of Egypt, this was a treaty that we can say that HaKadosh Baruch Hu, as if saying that he signed to our ancestors, and it's undoable, you can't take it apart. And it says in the Torah, I'm reading Pasuk Yudaled, מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי, אשר ימכר לך, ועבדך 6 שנים, ושלחתו חופשי, מעמך. Okay, the dagesh in this Pasuk is from you. You're the one that has to set your slave back to his freedom. And you have to give him what you promised to give him. The ma'anak, the money. Okay? ולא שמעו אבותיכם אליי. ולא יטו את אוזנם. Not only that they didn't listen, they didn't even make as though they're listening. ולא יטו את אוזניכם. Remind us again what Sarah said before, שרוצים את האוזן של העבד כשהוא בוחר להיות עבד. Okay? כלומר, we understand that for years, for many years, the Jewish ancestors and their children and their grandchildren, הם לא מכבדים את הברית הזאת. הם לא מכבדים את הברית של לקחת אחריות על העבד. And then comes the next פסוק ט"ו. ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיניי, לקרוא דרור איש לרעהו, ותכרתו ברית לפניי, בבית אשר נקרא שמי עליו. I was involved in this brit that you just signed in Bet HaMikdash. Where did they sign physically? Tzidkiyahu and all the rich people and the sarim והאליטה של עם ישראל. בבית המקדש. הם הזמינו את הקדוש ברוך הוא להיות חלק מהברית, ועכשיו הם מצפצפים. This brit was not just an action, a project that you did. You involved me. היה בזה קדושה. ותשובו, the נביא says בפסוק ט"ז, ותשובו ותחללו את שמי. It's a חילול השם what you have just done. ותשובו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שלחתם חופשי לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. What on earth are you thinking? Was this just a fiction? Were you just
just faking it? לכן, כה אמר אדוני, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו? הנני קורא לכם דרור נאום אדוני, אל החרב, אל הדבר ואל הרעב. Every action that you do, payday comes afterwards. יש מעשה ויש תוצאה. I am not punishing you. But if you want this freedom for yourselves, then you have to understand that you're going to be now in charge of your freedom מול בבל. Okay? אתם עכשיו לבד. You want to be free spirits? You don't want to listen? You don't want to be... לכבד את הברית שקראתם עם אבותיכם? אתם לא רוצים לכבד את המילה שלכם שקראתם איתי? Now you're going to have to cope. Now you're going to have to fight against the כיבוש הבבלי. Okay? Against the Bavli that I already hear them doing a U-turn and coming back to Yerushalayim. And what happens to the nation when they're under matzah, when they're under siege? What is going to happen? There's going to be hunger. There's going to be death. Okay? There are going to be many different choli v'machalot, different health issues. Okay? Choser higena, bayot b'sanitariyut. I hear them coming back already. ונתתי אתכם לזוועה לכל ממלכות הארץ. Not only you're going to have to cope with war and death and different sicknesses, everything that and hunger that's going to happen from the siege, but all the different mamlachot around Israel are going to see the way you behave socially to your brothers. זה הזוועה. Everyone is going to realize זוועה is like the horrible thing that you can imagine. Everyone is going to see that you have no moral התנהגות מוסרית, behavior. You're not moral. You're not behaving morally with your siblings, with your brothers. You're not taking responsibility אחד לשני. You did the most lowest thing that you can think of. לקחת את העבדים חזרה. ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו את דבר הברית אשר כרתו לפניי, העגל אשר כרתו לשניים ויעברו בין בתריו. זה מאוד מעניין. מה הפסוק הזה בא את ברית בין הבתרים? בוא נדבר רגע, מה זה בדיוק אומר ברית בין הבתרים? What does it mean physically? What were they doing? They took some kind of an animal, they cut him in two, okay, and they put half of the animal on one side and the other half on the other side, and they passed through. אוקיי? זה היה ברית הבתרים של אברהם אבינו. אבל יש עוד משהו שהשם אמר לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא שלהם. So we go all the way back. It's like, you know, it's like going back to the beginning of the Magal. We're going back to where they became עבדים מלכתחילה. נכון. ברית בין הבתרים. זה בדיוק הנקודה פה שהנביא רוצה להזכיר לנו. כשאתה עובר בין שתי הבתרים, when you can pass physically through the animal because it's chopped into two, one as on each side, just like you can't connect the animal again and it should be whole, our treaty that we just signed now cannot be dishonored. זה ברית בין, כמו שאי אפשר לחבר חזרת הפגר, ככה אי אפשר להפר את הברית שחתמנו. והנביא אומר לנו יותר מזה, כמו שאתם זלזלתם, you didn't honor the treaty and you walked through the בתרים, now you are going to turn into בתרים, two slices of meat, we can say בשפה עדינה, אוקיי? פסוק י"ח, ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית, אשר כרתו לפני העגל, אשר כרתו לשניים, ויעברו בין בתריו. Okay, you didn't honor it. You didn't honor the Brit Ben Betarim that we just did now. And now you or your bodies won't be honored the same. שרי יהודה ושרי ירושלים הסריסים וכהנים וכל העם הארץ העוברים בין בתרי העגל. Everyone was involved. I just want to say that it says in the pasuk בכל עם הארץ. עם הארץ, today we use it as a כינוי for like פשוטי העם. אבל פה דווקא בנבואה, ואנחנו לומדים את זה מאברהם אבינו, עם הארץ זה אנשים של מלך הארץ, זה אנשים שמאוד מכובדים. all the social levels in the עם were present at the ברית שהם כרתו במקדש.
אוקיי? כל המכובדים שלהם, כל האליטות כרתו את הברית הזה. And then the נביא says, ונתתי אותם ביד אויביהם, וביד מבקשי נפשם, והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. Okay, this is ברית הבנתרים, that their bodies now will not be honored at all. Okay, and the animals will eat them. וצדקיהו מלך יהודה ואת שרה ותן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העולים מעליכם. Okay? Whoever turned around now, all the Bavlim that sieged on the city turned around, they're on their way back to fight you again. And you should know that you are going to all be captured by them. הנני מצווה נאום אדוני והשיבותים אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוה ושרפוה באש ואת ערי יהודה ייתן שממה מעין יושב. Everyone was in this game, everyone was standing there at the מקדש, and everyone is going to pay the price for what you have just done. And this is the way the perek ends, but as we learned, the Navi never likes to end on such a low tone, וכזאת נבואה שחורה ומבאסת. ואז הם חוזרים אחורה לפרק למ"ג, and they add a few more פסוקים. Of course, something optimistic. כה אמר אדוני, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי, כן גם זרע יעקב ודוד עבדי אמאס, מקחת מזרעו המושלים, אל זרע אברהם, ישחק ויעקב. כי אשיב את שבותם ורחמתים. This is the way the הפטרה ends, and let's see, it's באמת very interesting that they took דווקא these פסוקים. They could have taken any other nice פסוקים to end the הפטרה, but you see over here that there's another חוק that הקדוש ברוך הוא wants to tell us, and he says, and the נביא says like this, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בעצם הנביא מזכיר לנו that when הקדוש ברוך הוא created the world, there was another level of a brit, of a treaty between God and nature. הקדוש ברוך הוא קראת את הברית הזאת עם הטבע, בין כל האנושות והשם. מה זה הברית הזאת? זה חוקי הטבע. It's the rules of nature. יום ולילה. אוקיי? חוקות שמיים וארץ. All these different rules that הקדוש ברוך הוא created the world with, הקדוש ברוך הוא כאילו הבטיח לנו שחוקי הטבע לעולם לא ישתנו. זה ברית שקיים בין הקדוש ברוך הוא ובין האנושות. אוקיי? והם בלתי הפיכים. They are unchangeable. And just like they are unchangeable, also זרע אברהם ויעקב, עבדי המלוכה לא הולך להשתנות. זה לא, הקדוש ברוך הוא לא חוזר מהברית שלו. It doesn't matter what זרע אברהם, יצחק ויעקב יעשו, הקדוש ברוך הוא is never going to change his treaty. He's going to always be there for us, and he's going to love us and look after us. Okay? The ברית of דוד, קיימת להחזרת העם לארצו, זה לעולם יעמוד ככה. אז the נביא brings another ברית, מאוד מעניין, תשימו לב, the way the name יצחק is written. It's not written Yitzchak, like the Torah refers to him, but Yitzchak. צחוק עשה לי השם. I think this is the only place that that the מקרא is מתייחס אל יצחק כאל ישחק. אז יש פה משהו שחז"ל רוצים להגיד לנו. אוקיי? אז הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו פה שתי דברים. דבר אחד, זה להזכיר את המשמעות של השם, של הצחוק, שיהיה צחוק ולעג מכל העמים, כשהם יראו את מה שעם ישראל עשו. This horrible thing that we have just done, capturing our slaves again, יעורר צחוק ולעג בעיני הגויים. And on the contrary, ובנוסף לזה אפשר להגיד, אבל יהיה לנו גם צחוק ושמחה כשהדברים יסתדרו, כשאנחנו נצליח לעשות תשובה ולחזור ולעבוד את השם. אז זה צד אחד של ההפטרה שראינו, אוקיי? So that reminds us of the thing we say on תשעה באב, וזה כשיצאנו ממצרים, וזה כשנחזור לירושלים. אנחנו תמיד צריכות להיות אופטימיות.
חז"ל כל הזמן מלמדים אותנו את זה. כל שבוע, כל הפטרה מסיימת במילים מאוד מרעננות. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל אני רואה פתאום שהזמן רץ לנו פה, and I want to get to another point of looking at the עבדות. And I want to say, so the first thing maybe we can say that the Navi taught us till now is to honor our promises. Okay, when we say something, when we promise ourselves, our family, our friends, לא לשכוח את ההבטחות שלנו. לחזור בנו מההבטחה זה דבר שפל. הנביא רואה בזה חילול השם ממש. אוקיי? אוקיי, בוא נמשיך עוד טיפה. Maybe I want to say one more thing מבחינה חברתית פה, ואז להמשיך. התורה קוראת לנו, בעצם הנושא הזה של עבד עברי, לשים לב לצלם אלוקים שבי, לצלם אלוקי שבאחר, לקחת אחריות עליו, ובמיוחד לאלמנה, ליתום ולגר. התורה כל הזמן רוצה לחנך אותנו, התורה is trying to educate us constantly, to help the helpless, to help the weak person, the weak family. התורה כל כך מעודדת אותנו לקחת אחריות ולא לנצל את המעמד שלנו, not to be free control over the weak חוליה פה, not to take advantage of my position, of my status as a strong person and use it in a wrong way. Okay, not to get addicted to control over other people or to have control over people doing things for me. התורה ממש מדגישה את הנושא הזה של לעזור לבן אדם החלש והרך והנופל, גם אם הוא טעה. תצא מגדרך, לצאת מאזור הנוחות ולעזור להם. וההפטרה הזאת, המעשה הזה שהיהודים עשו, שהאליטה עשתה, זה ממש, it clashes with it. לכן זה כל כך קשה לנביא, ולכן העונש שלנו הוא כל כך קשה. אבל אנחנו הבאנו את עצמנו למקום הזה. אני חושבת שיש פה גם אמירה מאוד חזקה, לקחת אחריות על המעשים שלנו. That we should understand that this is what happens, this is the outcome of our actions. אבל אוקיי, בוא נמשיך. אז ראינו את הצד החברתי שבהפטרה, and באמת זה קצת מטמיע. I thought someone was going to ask me and say that this is very outstanding for ירמיהו הנביא, that all the הפטרות that we met till now, he was constantly talking to עם ישראל about their עבודה זרה. ירמיהו הנביא, כל הנבואות שפגשנו ושאנחנו גם פוגשות בספר ירמיהו, זה בעיקר בנושא של בין אדם למקום. איך עזבתם את דרך השם והאמנתם באלוהים אחרים, הרבה דיברנו על זה. ופתאום פה אנחנו פוגשות נבואה that is very oriented של בין אדם לחברו, נכון? אתם מסכימות איתי? אז יש לנו עוד דרך אחרת להסתכל על הנבואה הזאת של העבד עברי ומה שקרה שם עם נבוכדנצר והברית, דווקא מזווית אחרת, מהזווית של עבודת השם. And I want to ask you, someone, I forgot already who, and I said, wait till the end of the shiur and we'll get to there. What is so problematic for the Jewish person to be a master or to be a slave? בהקשר הרוחני, מה הבעיה פה? זה מה שאני אמרתי לפני כן, שאנחנו אמורים להיות עבדי השם. ומה קורה כשאני עבד לאדון? בואו ננתח את זה, let's understand. What is the problem? אוקיי, אז אני אמורה להיות עבד לקדוש ברוך הוא. תסתכלו בדף מקורות, אתם תראו שהבאתי שם כמה פסוקים שמדברים על זה, אבל פשוט בגלל שהשעון מתקתק, אני לא אקרא את הפסוקים. אבל אוקיי, אני שמעת את מה שאת אומרת, אנחנו צריכות להיות עבד להשם. מה הבעיה? When you're an avid to somebody else, a human being, you have to work according to his timetable. You're not free to do what you want to do. If I want to daven now, I can't daven now because I have to do something for my boss. יפה, רגע, one second. So בעצם the first thing that you're saying, to be a slave to a human being damages my ability to be a good slave to my creator.
אוקיי? כשאני עבד לבשר ודם, זה פוגע ביכולת שלי להיות עבד ב100% מהזמן שלי ומהבחירות שלי לקדוש ברוך הוא. יפה, אז זה בעיה אחת. מה עוד בעיה בהיותי עבד? איך עוד זה פוגע בקשר שלי, בעבדות שלי מול הקדוש ברוך הוא? Who am I? June, do you want to say? Well, ask your question first. No, I want to give you a clue. Maybe you don't need my clue. I was going to say that when you're a slave, time is the issue. The time is not yours. And so when time is not yours, you have no control over how you spend what you do, how you spend your time. It's not yours. And the produce, the work that you do is of no benefit to you at all. It's only a benefit to the person who owns you. So we understand that relationship between Hashem and us, but not between man and man. I don't know. נכון. Let me take what you said a step further. So we know that slaves, it's one of the big issues is the time. אוקיי? עבדי הזמן, המהר"ל אומר את זה, אני חושבת, עבדי הזמן, I don't want to say it wrong, but he has a nice, I should have put it on the daf Mekorot, I forgot, it's really beautifully said that whoever is the master of his time, הוא בעצם יכול להיות עבד מלא לקדוש ברוך הוא. אבל יש פה את הבעיה, like you said, whatever you do, you are dependent on your master. And if you want to get food, if you want to breathe, if anything you want to do, you are 100% dependent on your master. And who should you really be dependent upon? Upon your creator, upon הקדוש ברוך הוא. אז בעצם אנחנו רואות שלהיות עבד לבשר ודם, פוגע ביכולת שלי להיות תלויה בקדוש ברוך הוא. פוגע ביכולת שלי לעבוד את השם בצורה מלאה. This is something that you can even compare it. You don't have to be an Eved, okay? But somebody who is an employee, okay, is so different than a person who is an Atzma'i. An Atzma'i, his bitachon has to be so strong that his parnasah is coming from Hashem. If he doesn't have parnasah this week, it's because Hashem did send him the clients or or his crop wasn't good or whatever. But when you're working as a sakhir, it doesn't matter if you're doing a good job, a bad job, or whatever. Your salary is kilo guaranteed. You have your base salary. You could be fired. את צודקת מאוד. We have to remind ourselves constantly that I feel it a lot because when I have מתאמנים and couples that come and go, they come and go. נכון? הרי כל המטרה is that they should go. That they should go and build their life and be healthy מבחינת הקשר הזוגי או שימצאו את בני זוג. And many times I am in a position that this is my salary. If they don't come, I don't have a salary. And then I have to ask myself, is the time right for them to go or not to go? And I always tell myself and remind myself not to think of in terms of salary because parnasah mishamayim. If I think it's the time for them to go, הם קיבלו כלים, הם יכולים לצאת לדרך, אז אני צריכה להיות באמונה ובביטחון בהשם, שהוא יזמן לי את הסלרי הבא ממקום אחר. אז אני חושבת שעצמאים מאוד מרגישים את זה, כי אנחנו מאוד תלויים, it comes and goes, אז כל הזמן צריך ממש להיות באמונה, אבל today we call it a מעביד, but or a שכיר, that's a nice way of putting it, אבל באמת באמת הנקודה שאת מדברת עליה היא פוגעת בעבדות שלנו את השם. And there's another connection over here, כאילו יש פה עוד קשר שנפגע. גם הקדוש ברוך הוא that wants to be our master, he's getting slaves that are a bit maybe we can say damaged or פגומים. Because someone else is in charge of them. He can't be the in charger באופן ישיר. הוא לא אחראי עלינו באופן ישיר, הכל עכשיו עובר דרך תחנה, there's a bypass. Okay, let's talk about the master himself. What's wrong with being a master in terms of our עבודת השם? מה אתם אומרות?
בוא נגיד he loses his anava. יפה מאוד. Begins maybe to think too much of himself. בדיוק, like we said before, he's like a free control, נכון? זה עלול לפגוע מאוד בענווה שלו, זה עלול מאוד לפגוע ביכולת שלו לראות את הבן אדם האחר. יש כאן הרבה צדדים אישיותיים שנפגעים בעצם במערכת יחסים שבין אדם לקדוש ברוך הוא, דרך האדון המשעבד, אוקיי? He is actually acting in the opposite way that he was created. A man was created to be a slave, okay? To the Kadosh Baruch Hu. And now by you being a master, you are working against your natural Avodat Hashem, okay? It harms, it also damages his status as a slave towards the Kadosh Baruch Hu, because he's a master now. Only if he sees himself as a master. Of course he does. If he sees himself as in control, okay? We're not in control of anything in our life, okay? Everything is dependent on Hashem. But a person who sees himself as Hakol Yachol, okay? That's the problem. If a master, that was the problem in this Kufa, that the Adonim and they were taking advantage of the other people because they thought that they were greater than anybody else. Okay, it was gava, lack of anava. It was also that we're in control of everything. Hakol toloi banu. ומה קורה? Now let's attach it to what Elaine said, the anava. A person that is in this kind of a status or in this kind of a position, מאוד מאוד מהר הוא הופך להיות כוחני. He's strong, he has a lot of power. הוא לא כפוף לקדוש ברוך הוא. I forget the ma'amar, I don't remember if it's in Pirkei Avot or where it is exactly, but kana evet, kana rav. זה הדרך הנכונה. נכון. That's the kavanah of the Torah for an Eved, that he's supposed to take care, like Becky said, if there's one pillow, the pillow goes to the Eved. It doesn't go, so he knows his place. Okay, so the Adon knows his place and he knows his responsibility. נכון, אבל את כאילו מאוד תמימה שאת חושבת that this is the way people, that this is the master. We want to say that being a master, it's kind of a trap. It's a trap for people that are a bit chalashim, that are a bit weak, and very, very, very fast. They can fall and they can feel masters of the universe. And it's not tmimut, זה המאבק עם היצר הרע, התמידי. כן, נכון, זה מאבק תמידי. אז גם להיות אדון, יש בזה הרבה מאוד בעיה. נכון שאתה יכול להציל את הנפש השני, נכון that if you do it in the right way, like the Torah wants you to mentor the slave, it can be done properly, and it's beautiful. But you should know, you should be aware that your avodat Hashem is endangered. Because a person was not born to be a master. He can only master himself, or master his the animals, urdu bidgat hayam, vekivshu et hateva. But you are not born to be a master on another person. But on the other hand, not only is it a mishpat, it's the first of the mishpatim miyad acharei Mamad Har Sinai. So Kadosh Baruch Hu must have known what he was doing. In other words, he gave you criteria, he gave you hagbalot, he said to you, b'diuk, what you have to do as a master, but it's not that he didn't expect you to have that kind of achrayut. He did. נכון. You're supposed to have that אחריות, and just like Sarah said, זה מלחמה מתמדת עם יצר הרע. כי בן אדם שנמצא בכזאת עמדת כוח, and he has servants, I mean, did you see the movie, what was it called? The Worker? It's about all the servants, the black servants in America. The help. The help. כאילו, אתה מדרדר למקום הזה. כאילו, אתה מדרדר לשם. זה קל להגיע למקום הזה. When you have someone working for you. אז אנחנו בעצם רואות שנביא, ירמיהו הנביא, is not only talking about the social moral problem that we had over here with recapturing again the slave,
but ירמיהו הנביא is giving the נבואה also מהזווית של הפגיעה, damaging עבודת השם. אוקיי? עבודת השם שלך נפגעה קשה מאוד, עבודת השם בפרק הזה היא פצועה מאוד, היא מדממת. תראו מה זה הפך את האנשים. אוקיי? And this is the place to say, I think Becky said before about יציאת מצרים, that כשישראל הוצאו מבית עבדים, כדי להיות עבדים לקדוש ברוך הוא, למקום. וזה הסדר הראוי והנכון בבריאה. העבד היחידי שאמור להיות לנו בחיים זה עבדות כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי מלך מלכי המלכים, אוקיי? ולא רק, כאילו זה לא תקין וזה חילול השם, לא רק בגלל הדבר המוסרי החברתי שהם עשו שם, אלא בגלל בעיקר זה חילול שם שמיים, אוקיי? זה חילול של העבודה שלנו מול הקדוש ברוך הוא בתור עבד, וזה חילול כבודנו לעיני כל הגויים. This is exactly the definition of חילול השם, okay? When we see that, when we go back to יציאת מצרים, this is exactly what Paro did. He let us go free, and then he ran after us, and then he tried to capture us. Okay? And that's why מצרים is not only מתייחסים בתורה לעבדות, לבית העבדות, אבל גם למקום של הטומאה, של יצר הרע, של ממתת שערי טומאה, because לא היה, it's the lowest place a master can be. This is what Chazal want to tell us. It's the lowest place where a master can be. אז בעצם אנחנו קיבלנו פה איזשהו תיאור מאוד מעניין בהפטרה הזאת, historically what happened then. We understand why we ended up the way we ended up over there, עם הבבלים שכבשו והחריבו את המקדש. We saw the חילול השם that Am Yisrael did over there, and we understood how a slave could have been well off if the masters would have taken responsibility and honored the treaty that they have as a master to be the mentor of the slave. כאילו באמת יכלו לקחת את זה למקום טוב. And on the other hand, את הפגיעה החברתית והרוחנית של האדם, גם של העבד וגם של האדון. We see morally and also spiritually how the slave and the master were harmed. אז בעזרת השם, we should all remember our little promises that we make. We should think about עבודת השם שלנו, in which places in our life do we feel like a master and which places are we like a slave. ובעזרת השם שזה ילווה אתכם השבוע, ושיהיה ברכה והצלחה ובריאות. Amen. Amen, amen. Thank you. Okay, thank you all ladies. Have Thank a great you. Bye. Thank you. Bye bye.